athletic stadium at Santa Cruz. So I can say now this place is Santa Cruz, not Bambolim. कित्याक आमकां मामलादाराचो रिपोर्ट आहा आनी वो स्टेडियम आनी तो स्टेडियम सेंटा क्रुजान म्हणून आमकां रिपोर्ट मामलादारान दिला. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, मामलादाराक तेच भाशेन आमच्या विलेजरांक आनी ऑल्सो कॉंग्रेच्युलेशनूय म्हणटा तांकां, कितें हें खूब पयलीं जावंक जाय आसलें, जावंक नासलें, पूण आतां जालां. सो आमी आयज अपडेट घेवंक येयलेले हिंगा. द फायल इज मूव टू द एडमिन डिपार्टमेंट एंड द एडमिन डायरेक्टर टोल्ड अस तो गव्हर्मेंटाक मूव करतलो फायल फॉर टू फॉलो द प्रोसिजर एंड इट वील बी डन, ही सेड. सो आमचे सायडीच्यान जे कितलें आसलें ते आयज 7 म्हयने जाले आमकां, हांव आनी आमचो सिनियर सिटीजन गणेश दोगूय जाण आमी ही फायल फॉलो करताले आनी मामलादारान काल लास्ट विकान ताका पावल्या म्हणटा फायल. सो दे इट वील बी मूव टू द गव्हर्मेंट आनी आमकां दिसता खात्री आहा की गव्हर्मेंट कालाफूरचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक सोडचो ना. इट इज अ प्रायड मुवमेंट फॉर सांता क्रूज एज वेल एज मिर्शे आनी चिंबेल, बिकॉज दीज आर द 3 विलेज पंचायत कम्स अंडर सांता क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो इट इज अ प्रायड मुवमेंट, कित्याक जें आमचें आहा तें आमकां येवंक जाय, आमी दुसऱ्यांचें मागना. सो वी वॉन्ट दीस प्लेस टू बी नाव एज आमचे कुजरा कॉम्प्लेक्स ऑल्सो दे आर यूजिंग अदर नेम, इट इज इन सांता क्रूज. सो वी आर गोइंग टू फॉलो अप दॅट ऑल्सो इन शॉर्टली. आता किती किती ज्युरिडिक्शन येतं तुमचे एज पर कलेक्टर? आमच्या सांता क्रुजाक कुजेरा आमचे येता, कुजेरा आनी बाकीचे आमचे वॉर्ड, म्हणजे जे आतां कुजेरा पळय आसा न्ही, दीस इज अ कम्युनिटी कम्स इन आवर विलेज. पण चुकून हेंच्यांनी हेजो एड्रेस ताचो बांबोली घातला. तो बांबोली तो लागत ना आनी बांबोली लागता फुडें. पूण ते आमी कितें केलें, जे आमकां ते जेन्ना कळ्ळें आमकां न्ही हेजर की हे चुकून हे एड्रेस पळय ते रॉंग घातला, ते हांवें डॉमिनिकाक सांगलें हेजर. डॉमिनिक म्हणली आमी अशें फॉलोअप करुया आनी डॉमिनिकान आनी हांवें हे फॉलोअप केलें आनी गेले 6-7 म्हयने आमी हेच्या फाटल्यान आसा. आनी अल्टिमेटली आमकां रिजल्ट मेळ्ळो फ्रॉम मामलेदार की हे दीस एरिया लायज इन सांता क्रूज. So accordingly, the name should be changed as Athletic Stadium, Santa Cruz. Okay, and Kujera also falls in the Santa Cruz. स्कूल सगळे School. I actually director mail kela. I informed him that this comes under. So we will go and meet him personally, maybe in another 2-3 days, and we'll update him about this because we already have a report. Let him follow the procedure. If he also wants to follow the procedure, let them do. But see, what is ours, Santa Cruz? What is ours? We want it back. Okay, it is a pride. आमकडे सांता क्रुजान 3 स्टेडियम हा. It is also it may also generate revenue for the village, no. आत्मनिर्भर म्हणटा तो generate revenue करतले न्हू. First it is a name, pride. Then simultaneously revenue also can be collected by the panchayat. So it is a good news for us that this is come under us. आमच्या अंडर येयल्या म्हणून. So it is. But Dominic, how the government can do such a big mistake? Now see, the people who had inaugurated this panchayat in tenna ahले, they should have enlightened the person who is inaugurating it. आमकां सांग जाय आसलें तेणी, आमी नासले तेन्ना. It is But what about the MLA? MLA also don't know anything? MLA आतां कितें तुका सांगू, I don't want to go back. तो MLA जावन आनीक 2 MLA जाले, तांकांय खबर नासली. आनी आमचे पंचायतीन दिसता फ्रॉम 14 till now around 10-12 सरपंचूय जावन गेले. So they also should have, see, if you have love for your village and if you want to do something for your village and your people, you think all these things. When you think about yourself and you want to think about your pocket, then you don't think about your village. So this is what I feel. I don't want to say what the previous MLA did and why he did, why Sarpanch did, I don't know. But now present MLA right now he knows. I am not aware of the present MLA. I have no idea of the present MLA. He is busy in the culverts. दुसरं सर्वे असतं, सर्वे फॉर्म्स तेजेर एड्रेस आसना. आसा सर्वे तो तेणी सर्वे काढला न्हू. सर्वे हें काडलां आमचें 1 and 14 फॉर्म काडला. देन ओन्ली मामलादारान तालाटीन रिपोर्ट दिला न्हू. ना ते आसतना तेणी आसतना आतां म्हाका हांव तुमकां सांगूंक शकना की इट इज प्लॅन्ड ऑर इट इज एरर. I can't comment on that. एक डेकेड जालो तेका. It's more than 1 decade now. So it is planned or it is by mistake. हिंगा तालिगांव घालना, हिंगा बांबोलीम घालना. दोनूय एरिया आमचे आहले. So I don't want to say anything much more on this. So we will follow up this matter. आतां गव्हर्मेंटाच्या हातीन हा. आमी आमचें काम केलां. आमी गव्हर्मेंटा कडेन फॉलो करतले. आनी आय होप दॅट गव्हर्मेंट विल नॉट लिव्ह सांता क्रूज लायक दीस. आता तो स्टेडियम जो आहा दुसरो जो श्यामाप्रसाद तेजेर आतां तो प्रायवेटायज केला. So with respect to revenue also, you will look now since it is privatized now. See,
the jurisdiction is Santa Cruz. So it may be private or international. The revenue, see, that party is also going to get revenue from that stadium. So why not the panchayat should not get revenue? I am in that opinion that once it may be a private party or government party, revenue should be generated to the local body. So how we will sustain, how the village will get developed. These are the things where you get revenue. Otherwise, we only depend on house tax and taxes from people. Commercial taxes, but these are bigger things where you get more revenue. So we will follow up after पण that. आता परमिशन पंचायतीची घेवची पडटली पंचायत पळय हांव डेप्युटी सरपंच आसतना ते तालिगांव घेताले पण देन वी हॅव चेंज टू सांता क्रूज. आतां लास्ट पण एक्झिबिशन जालां आय डोंट थिंक दे हॅव कलेक्टेड रेव्हेन्यू. ओके रेव्हेन्यू शूड कम टू द विलेज पंचायत ऑफ सांता क्रूज. ओके रेव्हेन्यू So you येवंक will follow up for all the areas since the yeah we start, will write to the since the government. start for last 10 years. See, I don't know about it. I can't comment on that. Let it come first. And then we'll write if that is possible of getting all the areas which are gone. So it's good enough. Even panchayat should do it, no? Panchayat also That's should. what my question was. Why you have never put in any of the fortnightly meetings or anything? You being part of members of the. No. I just want to tell you that we had put in we had put in the meeting, and Gram Sabha you put. I didn't get much support from the panchayat. Okay, that's all. Thank you. फायल प्रोसेस ना म्हणटा कितको टायम लागतलो असो दिसता त्याने तुका सांगला आपणाक कोत्ता म्हणून कोत्ता सांगला वी विल डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल. सो वी विल इफ रिक्वायर मीट द मिनिस्टर ऑल्सो द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, and we'll keep you updated on it. Yeah, thank you. Thank you.